Welcome to Form 4 at Max, Chapter 3, System of Equations. We are going to learn 3.1, System of Linear Equations in 3 variables. 3.1.1, Describe the systems of linear equations in 3 variables. So we are describing how we describe exclusive package Sutra Cinema. There are package offered by cinema in the advertisement on here. How do you determine the price of one ticket? One bottle of drink and one packet of popcorn. So total here have one mineral water, one bottle of drinks, two popcorn, one ticket is 13 ringgit. Another one, two bottle of water of drinks, one popcorn, two tickets, 17 ringgit. And then three bottle, two popcorn, three tickets, 27 ringgit. There are three package limited offer. Which one would you prefer? Then which one is worth? So you may find the X and Y and Z. Okay, which one is worth? So you may calculate the X, Y, Z. Which one is worth? So you may go and find that the drink is X, the popcorn is Y, the ticket is Z. You go and find X plus Y plus Z equals to 13 ringgit. Okay. How do you determine the price of one ticket, one bottle of drink, and one bucket of popcorns? How do you determine the price of one ticket, one bottle of drink, and one bucket of popcorn? There are three linear equations can be formed using the variable x and y and z, and represent the price. Three linear 3.1 System of Linear. Welcome to Form 4 at Max, Chapter 3, System of Equations. 3.1 System of Linear Equations in 3 variables. 3.1.1 Describe systems of linear equations in 3 variables. So here are the exclusive package in Sutra Cinema. There are 2 popcorn, 1 drink, and 1 ticket is 13 ringgit. Another package 17 ringgit, another package 27 ringgit. So how do you determine the price of one ticket, one bottle of drink, and one bucket of popcorn? So three linear equations can be formed using the variable x, y, and z to represent the prices of one ticket, one bottle of drinks, and one bucket of popcorn respectively. For example, let x is a bottle, and then the popcorn is a z, the ticket is y. Okay, so you may find that if like this, one bottle of x and one ticket is y and two popcorns, 2x, total is 13 ringgit. Another one, since the bottle of drink is x, the ticket is y, the popcorn is z, so 2x plus 2y plus z equals to 17. That's 17. Or 3 bottle, here's 3x, 3y, and 2z equals to 27. So this is how you describe the system of linear equation in 3 variables. These linear equation form are known as a system of linear equation in 3 variables. A system of linear equation refers to the presence of at least 2 linear equations which contain the same set of variables. The general form of a linear equation in 3 variables can be written as follows. A, B, and C are the constant, not equals to 0, and represented by x, y, and z. So this is a general form. Okay, let's see inquiry 1. Inquiry 1, scan and QR, click on the 3 boxes. Observe the 3 planes. Okay, x, y, and z become a plane. Discuss with your group members observation and record your findings in a sheet of paper. Each group shall move to another group to compare result. But we cannot do here, so I just show you here.
Alright, so this is the first equation. This is a plane. When there's involved x, y, and z, so this is, okay, okay. Red color is the x-axis. Green color is the y-axis. Blue color is the z-axis. These are the three axes because we are doing the three unknown. So this is the plane, the green color for this plane. The second one is this. Pink color is a plane. Here, the blue color. So these are the plane. This equation. Okay? Inquiry 1. So a system of linear equation in three variables has three axes, namely x-axis, y-axis, and z-axis. All three linear equations form a plane on each axis. Okay? Inquiry 2. So this one, observe both lines. There are two lines and you see what happened in the line. Inquiry 2. Okay, this is a line, only x and y. So it's straight line and plane x and plane y, axis x and y. Okay, or this one, the red color. This is a straight line because it's only two variable. If two variable only, this is a straight line. And if these two, it will intersect at one point. Intersect, these two lines intersect here. So you may read down where's the intersection here. What's the point? Okay, so from inquiry 2, every linear equation in two variables form a straight line on each axis. Okay, now describe whether the following equation are system of linear equation in three variable or not. Is it three variable? Okay, let's see. For example 1, is it three variable? Example 1, x and y and z, correct? Yes. But here, x, y, and z square. Okay, so this is no. This is x, y, and z, yes. Okay, so total A, no. Because linear equation, linear, the highest power must be highest power, meaning the variable power. This one is not linear. Highest power must be equals to 1. No, because here highest power equals to 2. So not lah. B. P, Q, R, yes. P, this one 2P, later 12R, 7Q. P, Q, R also, three variable and linear. P, Q, R also, three variable and linear. So this is yes. Okay, all are in three variable and power of 1. Okay, no, because highest power is 2. And yes, because all are three variable PQR of power 1. Alright, so self-practice 3.1. Form linear equation in three variables of it following statement. Alright, so 3 pair of trousers. So I may write, okay, number 1. 3 pair of trousers, so 3x. Plus 2 shirt, so 2y. A pair means 1. Shoe, maybe I put Z, so X, Y, Z. He spent all this in 750 ringgit. So all 750 ringgit. That's all. So already form three variables equation. Now number 2, explain whether the following equation are system of the linear equation in three variable or not. Now A, is it M, N, P? Okay, correct. M, N, P, correct. M and P. This one is only two variable, right? Okay, so all three equations have three variables M and P, where the power of the variable is 1. The equation has 0 n value. This one, the n, it don't have. It's okay. So it is still consider linear equation, and this has a three variable. So total is yes. Then you can see answer behind along the statement I run right here. Okay, B, E, G. Oh, this one F square cannot, right? Then E, F, G. Okay, E, F, G, yes, can. E, F, G, yes, can. So this one, since it's 1 cannot already, this one consider yes. This one is the power, the coefficient of n is 0, so it's okay. But this one, the power is 2, cannot. So this is no. Now C.
A, B, C, correct. A, B, C, correct. A, B, C, yes, correct. So the highest power is 1 and involve 3 variables. So it is yes. Now, 3.1.2, okay, after we describe the system, now we need to solve problems of linear equation. We may find x, y, z. What is the value? Now, let's see inquiry 3 to solve system of linear equation in 3 variables. Okay, to solve inquiry. This is 2x plus y plus z equals to 3. This another one. This another one. To solve it, meaning to find the intersection point. So you see the point A intersect at this place. These 3 planes intersect at this plane. Okay, for example, this one, it intersect here. Okay, I plus here, intersect here. So point A it intersect for 3 planes. So the answer is a 1 point. Okay. So from the results of the inquiry 3, the point of intersection between the 3 planes is the solution to all 3 linear equations. In this case, there is only one solution because the planes only intersect at one point. Okay, now inquiry 4. Let's see, these 3 planes, where it intersect? Okay, you can see it intersect at line. Can see this orange color here. Again, can see here, orange color here, intersect at line, meaning it not only one point, the whole line it intersect for these 3 planes. Okay, so for inquiry 4, from the result inquiry 4, the 3 planes intersect along a straight line. Hence, this system of linear equations has infinite solutions because many points here there. Infinite solution. If intersect one line, infinite solution. Okay. Inquiry 5. Let's see. Just now got intersect one point, intersect one line. How about this? It never intersect at all. Okay. This one, you see, it never intersect. It's there. All never touch each other. So if it never intersect at all, so from the results of inquiry 5, it is found that the planes of all 3 linear equations do not intersect at any point. Hence, this system of linear equations has no solution because it never touch each other. Okay, so conclusion for inquiry 3, there is intersect at one point. And inquiry 4 has infinite solution because it intersects a straight line. And then the last one, inquiry 5, no solution. Okay, so meaning to say, if there are 3 equations for you, you may find one point only, you may find many solutions, you may find no solution also. Right? So one solution, the plane intersect at only one point. Infinite solution, the plane intersect along a straight line. No solution, do not intersect at any point. Now let's see example 2. See whether it has solution or not. Okay, so solve the following system of linear equation using the elimination method. We eliminate, choose any 2 equations. Okay, for example, let's see, this is number 1. This is number 2. I eliminate. Okay, seperti yang kamu buat dalam yang substitution yang linear equation 2 variable. Ini 3 variable. Okay, sama sahaja. Tapi dia complicated sikit. Dia banyak nak ganti-ganti ya. Okay, so for example, ini 4x, ini 2x, so I multiply. Okay, so for equation 2, kalau equation saya bulatkan, apa saya buat? Saya darab. Okay, equation 2 saya bulatkan, darab 2. Kalau equation 2 darab 2, tengok equation 2 sahaja. So for this equation now, 2 times 2, 4x, this one y times 2, 3 times 2, 0 times 2, 0. After you do this one, you become a new equation. So you list it, become new equation. Okay, ini sama dengan equation 3, you bulatkan. Equation 3. Okay, now
Why I do this? Why I multiply? Because I want to eliminate the x. Eliminate, namansukan. Ini 4x boleh tolak 4x. Jadi, saya guna equation 3 tolak equation 1. So, ini dua compare lah. Equation 3 dengan equation 1. 4x minus 4x sudah habis. 2y. Okay. Tolak negatif 3y. Okay. So, akan negatif positif. So, 2 plus 3. 5y. So, 2y tolak negatif 3y. Jadi, sini jadi 5y. 6z tolak z. 6 tolak 1. Jadi, 5z. Okay. Ini kosong tolak negatif 10. Kosong tolak negatif 10. So, negatif, positif. Dia akan jadi 10. So, this is a new equation you form. So, this one you make it equation 4. Okay. Now, you choose another set of 2 equations. Okay. Choose another set of 2 equations. Okay. For example, I choose equation number 2 here. And then, equation number, ya ini. Ini 2. Ini 2. Okay. So, yang ini tadi patut ini 3 ya. Tak apa, saya follow your buku teks ha. Okay. I follow your buku teks ha. So, you're not confused. Okay, again I'll be right again. 2x plus y plus 3z equals to 0. Equation number 2 ini sekarang dia jadi equation 5. Then equation yang ketiga diberi ini dia jadi, saya salin balik dulu. Ini jadi equation 6. Saya ikut buku teks ya. So, multiply the 6 with 2. Kenapa? Sebab saya multiply 2, nanti dia x boleh tolak lah. Okay, saya multiply negative 2. Bagi senangkan multiply negative 2. Okay. Multiply. Okay, kalau saya multiply negative, tak apa, saya ikut dia. Multiply 2 dulu. Okay, 6 multiply 2. Equation 6 ha. Ini panggil equation 6 ha. Multiply 2. So, yang ini saya multiply 2. Negative 2x. Ini multiply 2. 2, 2. 4. Ini multiply 2. 10. Ini multiply 2. 34. Okay, ini yang equation baru. Equation 7. Okay. Lepas tu, equation 7 ini, apa dia buat dengan yang 5 ini? Ini 2x. Ini negative 2x. Kalau saya tambah 5 tambah 7. Kalau 5 tambah 7, maksudnya 2x tambah negatif 2x. Nampak? 2x tambah negatif 2x. So, tambah tolak jadi tolak. Maksudnya, 2x tolak 2x. Jadi, kosong lah. Okay, so that's why dia tambah. 5 tambah 7. Equation ke-5 tambah equation ke-7. Okay. So, ini 2x tambah negatif 2x. Kosong. Y tambah 4y. 1 tambah 4, 5. 3 tambah negatif 10. 3 tambah negatif 10. Terus macam ni. Tambah, tolak. Okay, so, dapat negatif 7 kan. So, sini tolak 7z. Ini kosong tambah 3, 4. 3, 4 lah. Okay. Lepas tu, okay, yang ini ialah equation 8 yang kamu form. Okay. Jadi, 5y tambah 5z sama dengan 10. 5y tolak 7z sama dengan 3, 4. Ini dua equation saya boleh tolakkan. Okay, jadi, kalau saya guna equation 8, tolak equation 4, equation 8 tolak equation 4, equation 8 ini 5y tolak 5y. Habis, tak ada. Negatif 7z tolak 5. Negatif 7z tolak 5z. Dia akan dapat negatif 7, negatif 5, negatif 12. So, negatif 12z. 3, 4 tolak 10, jadi 2, 4. So, z ialah 2, 4 bahagi negatif 12. Dapatlah negatif 2. So, sekarang dapat z sama dengan negatif 2. Sudah dapat one value you got already. Satu nilai. Alright, so now you can substitute the value into either 4 or either 8.
So kalau saya just write z equals to negative 2, substitute into equation 4. Okay, kalau saya substitute sini. So maksudnya 5y tambah 5z sama dengan 10. Z negatif 2 masuk sini. So 5y tolak 10 sama dengan 10. 5y kan 10 ni tolak pergi sana jadi tambah. 10 tambah 10, 20. Y sama dengan 20 bahagi 5 dapat 4. Okay. So sekarang sudah dapat y dan z. Boleh cari x tak? You boleh substitute mana-mana equation dalam. Okay, you can substitute into either one. So now, for example, saya tulis when y equals to 4, when z equals to negative 2, you can sub into yang mana kamu nak, yang mana senang. Tengok nombor 2 lah, senang sikit. Ada kosong, ada satu saja. So sub into number 2. Ini pilih-pilih mana pun boleh ya. Okay, your textbook sub into 1. I sub into 2. Okay, I use a different way for you to understand. Yang tadi textbook ini 4 tolak 8, saya 8 tolak 4. Sama, jawapan akan sama ya. Okay, so sub into 2, use this equation lah. Okay, now what's the equation here? 2x plus y plus 3z equals to 0. Bila saya sebut ini, saya bubuh kurungan. Okay, just like what you do in your function because you are going to substitute the value. Y ialah 4 masuk sini. Z ialah negatif 2 masuk sini. So now 2x plus 4 minus 6. Okay, tak apa saya buat lah. Plus minus minus 3 to 6 sama dengan kosong. 2x plus 4 minus 6 become minus 2, right? Minus 2. Pergi sana akan jadi positive 2. So x equals to 1. Alright? So therefore, you kena dot 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 therefore, your answer will be x equals to 1, y equals to 4, z equals to negative 2. Habis, so you dapatlah solution. Right? This x equals to 1, y equals to 4, z equals to negative 2 are the solutions to the system of linear equation. Okay, now. Example 3. Solve the following system of linear equations using the substitution method. Tadi elimination. Sekarang saya nak substitute. Okay, well, let's see. This is example equation 1, equation 2, equation 3 ke. Equation you bulatkan. Okay, from 1, dari 1 saya boleh buatkan dia x dan z sahaja. Okay. Nanti ini saya buatkan y sahaja. So nanti dia masuk sini lah. Okay, let's see ya. Equation 1, ini negatif pergi sana jadi positif. So z sama dengan ini pergi sana positif, ini saya salin balik. So 3x minus y, ini negatif pergi sana. Okay, jadi tambah 120. Alright, ini equation 4. Boleh kan? Sekali lagi ya. Negatif z, negatif pergi sana jadi positif, pergi right hand side. So yang negatif ni pergi sana jadi positif. So ni positif. Yang lain ni dia salin. Alright, so now I substitute. Ini z. Saya masukkan nombor 2. Masukkan yang z ini kedua. Jadi nanti dia x, y, z lah. Okay, now. Substitute number 4 into 2. Number 4 into 2. So, z sama dengan ini. Y tolak 2. Z, okay, sama dengan 30. Ini equation number 2. Okay, y tolak 2. Z sama dengan 30. Z sekarang dari equation 4 masuk balik. Masuk sini. So, sini akan 3x minus y plus 120. Ini dalam x dan y sahajalah. Ini juga dalam x dan y sahaja nanti. Okay, we simplify this. 3 to 6x, negatif, negatif, positif, 2y, negatif, positif, negatif, 2 times 1, 2o, 240, sama dengan 30. So, negatif 6x
Ini 1 tambah 2 ialah 3. Okay. Ini negatif 24 pergi sana tambah 270. Lepas tu, ni semua boleh bahagi 3. Semua boleh bahagi 3. Lepas bahagi 3, ini dapat negatif 2. Ini bahagi 3. Ini bahagi 3 dapat 90. So, Y sama dengan 90. Ini negatif pergi sana jadi positif. Ini ialah Y sahaja. So, ini equation 5. Substitute 4 and 5 into 3. Saya tulis sini ya. Substitute 4 and 5 into 3. Substitute number 4 ini dan number 5 ini into sini. So, saya salin sekarang ini. X tambah Y tambah Z ialah 180. So, X tak ada. Y, okay, Y sama dengan ini. Okay, equation 5. So, Y sama dengan ni, equation 5. So, saya masuklah Y. 9 tambah 2X, ini Y. Okay. Lepas tu, Z kan? Okay, Z. Z ialah ini. Okay, tambah 3X. Ini Z ya. 3X tolak Y tambah 120. Sama dengan 180. Saya salin. Ini ialah Z. Okay. So, Z ialah 3X tolak Y tambah 120. Ini ialah Z. So, tapi sini Y kan? Y saya boleh masuk sini lagi. So, Y ini saya boleh masukkan yang ini juga. Okay. Yang ini whole thing ialah Z ya. Ini ialah Z ya. Ialah yang keempat ini ya. Okay, so sekarang equation all in X. Then I can solve the equation now. All in the X. So X tambah 2X. Okay, ini tolak saya buka kan. Saya buka sekarang. Ini X tambah ni 2. Saya salin balik dulu. 2X saya buka semua baru saya salin tolak 90, tolak tambah, tolak 2X. Ini tambah 120, ini 180. Salin balik. So ini X dengan X dengan X So ada berapa X? Then just buatlah. X 1 tambah 2 tolak 2. 1 tambah 2 tambah 3 tolak 2. Ini tambah 2 tolak 2 habis 1 tambah 3 4. Okay, jadi sini 4X. Dan number follow lah number. Ini 4X. Number 90 tolak 90 habis. Ini tambah 120. Ini 180. So 4X equals to 180 tolak 120 60. X ialah 60 bahagi 4. 15. Alright, sekarang sudah dapat 1. Jadi boleh masuk yang kedua. So now when X equals to 15, I substitute into yang mana you nak. Okay, masuk sini kan? Senang kan? Masuk ke 5. Substitute into 5. Kenapa? Saya boleh dapat Y lah. Y will be 90 plus 2X. X 15, masukkan 15. So, 9 tambah 30. So, ini 120. So, dapat Y. Y ialah 120. X ialah 15. So, last, saya boleh masuk Z. So, when X equals to 15, saya salin balik ya. Y equals to 120, comma, you substitute into equation 4. So, Z, equation 4 is a Z, 3X minus Y plus 120. X ialah 15, masuk. Y, 120. Okay, so 3 times 15, 45.
Sebab ni negatif tambah, habis lah. Minus 120 plus 120 kosong. 3 darab 15 dapat 45. So, dapat 3 jawapan. Therefore, your answer will be x equals to 15, y equals to 120, z equals to 45. Finish. Okay, let's see another example. Example 4. Solve this equation. Okay, kita buatlah. Dah, let this become equation 1, equation 2, equation 3. Not every time you can get the set x, y, z. Kalau dia condition yang first condition, okay, you can intersect at one point, then you can find the answer lah. Kalau dia tak ada intersect, then cannot find. Ini saya tak pasti boleh find ke tak, tapi kita try dulu. Alright, so in equation 1, equation 2, equation 3, since equation 3 is only two variable, which x and z, so you can eliminate the equation, okay, equation 1 and 2. Nampak ini saya tambah, saya darab dulu. Equation 1 darab 2. So ini darab 2, 2x minus 2y tambah 6z sama dengan 6. Okay, ini jadikan saya punya equation 4. So sekarang ini 4 tambah 2. Kalau ini tolak, nanti boleh, kalau ini tolak, then you tambah lah. Maksudnya 2x tambah negatif 2x. Dia akan tolak. So ini equation 4. Ini equation 2. Tambahkan. So equation 4 tambah equation 2. Equation 4 tambah equation 2. 2x tambah negatif 2x. Excuse me. Okay, equation 4 dengan equation 2 saya boleh tambah ya. Kalau saya tambah equation, nanti dia tolak. Equation 4 dengan equation 2 saya tambahkan equation sebab ini 2x tambah negatif 2x. Nanti dia akan tolak lah. Dia akan jadi kosong. So saya guna equation 4 tambah equation 2. So, 2x tambah tolak negatif 2 jadi kosong. Eliminate the x. Negatif 2y tambah 2y kosong juga. 6z tambah 6z kosong juga. Okay, ini dapat kosong. 6 tambah 6, 12. Okay, ini 2, dia sudah terdapat x, y, z dah. Terdapat cari dah. Thus, this system equation has no solution. Okay, so this system of linear equation has no solution. Sebab dia ni tak dapat cari dah. Habis. Okay, ini boleh kita show in a GeoGebra software. This one. GeoGebra software. Dia tak ada solution sebab dia bukan semua intersect. Bukan semua intersect to each other. Intersect plane. Ini first equation, second equation, dekat bawah third equation. Dia 3D ya, kena imagine yourself Ini intersect plane. Dia tak boleh cari satu intersect point. Okay, another one we call Gauss elimination method. Ini boleh belajar nanti bila kamu masuk form 6 or pre-U. Right. Example 5. Solve the following system of linear equations. So let's this one become number 1, number 2, number 3. So saya nak jadikan yang sama. Ini tak boleh. Okay, ini boleh. So equation 1 times 2 become 4z here. So equation 1 times 2. So this one equation 1 times 2 times 2 times 2 times 2. So this one you get equation 4.
Then ini kalau dia sama tolak. Okay. Ini sekarang equation 4 kan, dia compare to number 2, benda yang sama, negatif 4 tolak negatif 4, benda yang sama akan dapat kosong. So equation 4 tolak equation 2 minus equation 2, 6x dengan ini. Okay, saya kena highlight lalu kamu tak confuse. Now equation 4 tolak equation 2. Okay, tolak equation 2, tolak. So 4 minus 2. 6 minus negative 5. Okay, so become 11. So ini dapat 11x. Ini 10 tolak negative 2y. 10 tolak, so dapat negatif positif tambah 2y. Jadi tambah 12y. Negatif z tolak negatif 4 tolak negatif 4 tolak, jadi tak ada dah. So tak ada z dah. 26 tolak 20, jadi 6. So ini equation 5. Okay. So equation 5. Then saya guna equation tadi equation 1 and equation 2 and 4. Sekarang saya guna equation 1 and 3. Okay, let's say equation 1 and 3. Another pair of combination. Saya guna eraser highlight the highlighter first. Okay, sekarang saya nak guna equation 1 highlighter. Equation 1 equation 1 and equation 3. Highlight baru boleh nampak. Equation 1 and 3 ini 2z, ini 2z. Kalau ni tak sama, saya tambah aja. So equation 1 tambah equation 3. Sorry guna pen. Okay. Equation 1 tambah equation 3. Ini 2 tambah. So 3 tambah negatif 14. Okay, jadi dapat negatif 11x. 5 tambah negatif 17. Dapat negatif 12y. Negatif 2 tambah 2. Kosong 13 tambah negatif 19. So ni tolak akan jadi negatif 6. Ini equation number 6. So sekarang ni 5 dan 6 saya tambahkan. Ni tambah habis. Kosong. Ini pun kosong. Ini pun kosong. Kosong sama dengan kosong. So this system of linear equation has infinite solution. Okay, because dia kosong sama dengan kosong. Kalau kosong sama dengan 12 tadi, no solution. Kalau ini kosong sama dengan kosong, infinite solution. Itu aja lah. Okay, now solve the system linear equation by using elimination method and using substitution method. Okay, try now. And last, 3.1.3, solve problems involving system of linear equations in 3 variables. Ini ialah problem. Tommy has 3 condominium units. Type A with 1 bedroom, type B with 2 bedrooms, and type C with 3 bedrooms. 1, 2, 3. Okay.
All 3 condominium units are rented and the total rent received by Tommy is 1,240 ringgit per day. Tommy needs to save 10% of, okay. Nampak dia ada ni. Type A 10%, type B 20%, type C 30%. The total daily saving 276. Ini diberi lah. The rent for type C unit is twice. Okay, ini dia condition. Condition dia. Okay, so kita boleh dari sini kita boleh buat lah. Okay. All 3 rented. All A, B, C. A, B, C. Dia punya price ialah 1240. Rented with the price. Lepas tu 10% maksudnya 10 bahagi 100. So 10% is 0.1 for A, 0.2 for B, 0.3 for C. Okay. Sama dengan dia daily, dia save kan, dia daily saving ialah 276. Lepas tu type C is twice A. C is twice A. Okay, so dapatlah tiga linear equation with 3 variable A, B, C. Okay, ini soalan dia. Number 1, dia dapat rent 1240 per day. Then saving maintenance 10%, 20%, 30%. And saving dapat 276. The rent for type C twice. 3 point lah. So, from 3 equation involve total daily rent, the total daily saving and the rent of type C unit. Let the rent of type A be A, B with small b, C with small c. Okay, so ini tepatlah tadi. A plus B plus C dapat 1240, number 1. Number 2, follow percentage, 0.1 plus 0.2 plus 0.3. Darab dia dapatlah total saving 276. Dan type C is twice A. So, dapat 3 equation. So, sekarang kita boleh solve lah equation. Ni. From number 2 ini, dia 0 point ni susah kan? So, saya darab 100, darab 10. Jadi, dia dapat A plus 2B plus 3C equals to 2760. Dapat equation number 4. Okay. Lepas tu, equation number 1 darab 2. Equation number 1 darab 2. Equation number 1 ni darab 2. Ini darab 2. So, dapatlah sini. Okay, 2A tambah 2B tambah 2C sama dengan 2480. Ini dapat equation 5. Equation 1 darab 2. Okay, next. Apa dia buat lagi? Dia buat equation nombor 4 tolak 5. Equation nombor 4 ni tolak 5. Equation 4 dengan equation 5 tolak. So, maksudnya A tolak 2A dapat negatif A. 2B tolak 2B habis. 3C tolak 2C dapat C. Ini 2760 tolak 2480 dapat 280. Ini equation 6. Okay. So, now ini ada A dengan C. Ini ada A dengan C. Okay. So, nanti eraser dulu. Baik, step yang ni. Substitute 3 into 6. Substitute 3 into 6. Substitute the 3 into the 6. C ialah 2A. So, C ini ialah 2A. Dia substitute sini lah. Nampak? Negative A plus C equals to 280. Dia salin. Lepas tu C ialah 2A. Dia masuk ni. So, sekarang ini A. Semua A dah. Negative 1 plus 2 is 1. Ini. So, A dapat 280.
lepas dapat A, dia substitute into 3. Okay, A into 3. So C equals to 2A. C equals to 2A. So dapat C. Then dapat A dan C is substitute into number 1. Substitute into number 1. Use the first equation. First equation, A plus B plus C equals to 1240. Okay, A ialah 280 masuk, C ialah 560 masuk, so dapat B. So sekarang dapatlah A, B, C. So the rent for type A condominium is 280, B is 400, and C is 560. Okay, then dia masuk balik, betul ke? Oh, betul. A tambah B tambah C ialah 1240, betul. Then total saving, kalau dia darab 10%, darab 20%, darab 30%, dia dapat 276. So, making conclusion betul lah. So, sekarang try self-practice 3.3 and intensive practice 3.1.